Acquaint. To acquaint is to get to know something or someone. acquaint به معنای آشنا شدن، آگاه شدن. Nancy acquainted herself with the new computer. نانسی خودشو آشنا کرد با کامپیوتر جدید. Cemetery. A cemetery is where people are buried when they die. Some people are scared of cemeteries. Cemetery قبرستان. A cemetery is where people are buried when they die. cemetery جایی است که مردم بعد از مردن دفن میشن. buried دفن شدن. Some people are scared of cemetery. بعضیا از قبرستان میترسن. Curse. To curse someone or something is to hope that bad things happen to them. The witch cursed the village. To curse someone or something is to hope that bad thing happen to them. وقتی یک نفر را کرس میکنید شما امیدوارید که چیزی بدی به اونها اتفاق بیفته. کرس به معنای نفرین کردن، حتی به معنای فحش دادن، دشنام دادن هم معنا میده. The witch cursed the village. جادوگر دهات یا قریه را مورد نفرین قرار داده بود. Disguise. A disguise is something you wear so people cannot tell who you are. Everyone knew that it was Dad in the Santa disguise. Disguise به معنای لباس مبدل، تغییر قیافه. A disguise is something you wear so people cannot tell who you are. Disguise چیزی است که شما میپوشید خب مردم نمیتونن بفهمن کی هستین شما. تغییر قیافه میدن. Everyone knew that it was Dad in this Santa disguise. همه میدونستن که پدر بود داخل اون لباس سنت مقدس، اون بابا نوئل. Fancy. If something is fancy, it is nicer than normal. Their table was all set for a fancy dinner. Fancy. If something is fancy, اگر چیزی fancy هست, it is nicer than normal. از یه چیز نرمال و طبیعی بهتر هست. به معنای تجملی و تفننی. اگر لباس باشه لباس شیک، مثل fancy clothes. Their table was all set for a fancy dinner. سفره‌شون یا میزشون چیده شده بود برای یک شام تجملی. Flashlight. A flashlight is a small electric light that you carry in your hand. We took a flashlight when we went camping. Flashlight چراغ قوه، چراغ دستی. A flashlight is a small electronic light that you carry in your hand. Flashlight یک آلت الکترونیکی است که شما در دست خود بر اون میبرید. We took a flashlight when we went camping. ما یه چراغ قوه با خودمون بردیم وقتی رفته بودیم کمپینگ، اردو. Hood. A hood is part of a coat that goes over your head. She put on her hood to keep her head warm. Hood. Hood is a part of coat that goes over your head. هود قسمتی از کت است که بالای سر شما قرار میگیره. همون کلاهک یا روسری، روپوشی که به کت وصله. She put on her hood to keep her head warm. اون کلاه کتشو سر کرد تا که سرش گرم بشه. Inhabitant. An inhabitant is a person who lives in a certain place. The number of inhabitants in the countryside is increasing. Inhabitant is a person who lives in certain place. یه inhabitant کسی است که در یک جای خاص زندگی میکند. certain خاص. The number of inhabitants in countryside is increasing. تعداد ساکنین یا اهالی دهات یا قشلاق در حال افزایش است. countryside دهات یا قشلاق. inhabitant ساکن یا اهل. Nourish. To nourish something is to give it food that it needs to live. A good mother will nourish her baby every day. Nourish.
To nourish something is to give it food that it needs to live. وقتی شما نریش میکنید یه چیزی رو، غذا بهش میدید تا اون زنده بمونه، یا چیزی که به زندگی اون وابسته است. نریش به معنای تغذیه کردن یا غذا دادن. A good mother will nourish her baby every day. مادر خوب همیشه نوزاد خدا یا هر روز تغذیه میکنه یا غذا میده. Pirate. A pirate is a sailor who steals things from other boats. Pirates are very scary characters. Pirate is a sailor who steals things from other boats. پایرت کسی هست، ملوانی هست، کشتیرانی هست که دزدی میکنه از قایق‌های دیگه. Pirate are very scary character. دزدای دریایی یه شخصیت‌های وحشتناکی هستند. Publication. A publication is something printed, like a newspaper or book. She's been a subscriber to that publication for over 10 years. Publication انتشار، نشر. A publication is something printed. Publication چیزی هست که پرینت میشه like newspaper or book، مثل کتاب یا اخبار. She has been subscriber to the publication for over 10 years. او یکی از دنبال کننده های نشریه اون بود برای 10 سال. Riddle. A riddle is a question that is difficult to answer but meant to be funny. I could not answer Wendy's riddle, but it made me laugh. Riddle. A riddle is a question that is difficult to answer but meant to be funny. riddle سوالی هست که سخت به نظر میاد اما خیلی خنده‌دار و جالب هست. پس riddle به معنای معما و چیستان. I could not answer Wendy's riddle but it made me laugh. من نتونستم معمای چیستان ودیل جواب بدم اما باعث شد که بخندم. Rot. When something rots, it slowly gets softer and is destroyed. The old log began to rot in the forest. rot به معنای فاسد شدن، پوسیدن، ضایع شدن. When something is rot, it destroyed. The old log began to rot in the forest. تنه درخت کهنه شروع کرده بود به فرسوده شدن یا خراب شدن. Scare. To scare means to cause one to feel frightened. I was scared by the sight of the monster. اسکر به معنی ترساندن هست. To scare means to cause one to feel frightened. باعث میشه یه نفر بترسونی. I was scared by sight of the monster. با دیدن اون غول من وحشت کردم، ترسیدم. Shortly. If something will happen shortly, it will happen very soon. My workday will end shortly. اگر یه چیزی به شورتلی اتفاق میفته اون به زودی اتفاق میفته. پس شورتلی به معنای به زودی یا زود هست. My work day will end shortly. روز کاری من به زودی تمام می شود. Skeleton. A skeleton is the bones of a body. There was a skeleton in the science classroom. اسکلتون استخوان بندی یا همون اسکلت هست. اسکلتون is bones of body. استخوان بدن هست. There is a skeleton in the science classroom. استخوان بندی یا همون اسکلتی هست در کلاس علوم. Spoil. If something spoils, it turns bad or rots. We left the fruit out too long and it spoiled. If something is spoiled, it turn bad or rot. اگر چیزی اسپویل میشه خراب میشه یا فاسد میشه. We left the fruit out too long and it spoiled. ما میوه ها رو بیرون گذاشتیم برای مدت طولانی پس اونها خراب شدن یا فاسد شدن. Starve. If a person starves, they do not get enough to eat and sometimes die. During the war, many people starved. اگر یک نفر استارف میکنه they don't get enough
to eat. چیز برای خوردن ندارن یا بعضی وقتا حتی میمیرن. پس starve به معنای گرسنگی کشیدن، از گرسنگی مردن. During the war many people starved. در طول جنگ خیلی از گرسنگی مردن. Thrill. A thrill is an exciting feeling. The boys enjoy the thrill of surfing a big wave. Thrill is an exciting feeling. یک احساس هیجان هست. پس thrill به معنای هیجان و لرزه. The boys enjoy the thrill of surfing a big wave. پسرها لذت بردن از هیجان موج سواری در امواج بزرگ در موج سواری. سرفینگ موج سواری میشه. Wicked. If something is wicked, it is very bad or evil. My boss is a very wicked man. Wicked. If something is wicked, it's very bad and evil. اگر یه چیزی wicked هست خیلی بد و شیطانی است. Wicked به معنای اگر انسان باشه بد جنس و شریر و خبیث. My boss is very wicked man. رئیس من آدم خبیث و بد جنس هست. این هم درس پنجم لغاتش.